Hello, teacher and companions. Today I will talk about capital is expensive again. Know what? For most of the last 15 years, capital has been cheap. Since 2029, the after-tax cost of borrowing for some large companies has been below the rate of inflation, making the derivative in real terms cost-free. And for much understand the stock market mood, sterling upward, consistent with historically low cost of equity. We estimate that in early 2022, the weighted average cost of capital (WACC) for the average company in the S&P 500 below 6%. All, all that changed in March 2022 when the world's central banks began raising rates to curb rising inflation. Over the next 2 months, the U.S. Federal Reserve increased its benchmark Fed funds rate from 0.25% to 4.75%, and the yield on 10-year Treasury notes climbed from 1.75% to almost 4% today. We raise or risk-free asset raising. The cost of debt for most large corporations also increased from an average from less than 2.3% for most borrowed corporate debt in early 22 to nearly 5.75% today. And finally, the cost of equity capital also rose for most large companies over this period from less than 7% to approximately 10%, according to research conducted by Aswat Damodara and the Stern School of Business and NGO. All in, the WACC increased by 15% on more industrial months from less 6% a year ago to nearly 9% today. In the face of expensive capital, companies need to re-examine how they allocate their resources and communicate their strategies. In the brave new world of diver capital, this will involve: 1. Re-evaluating growth investment. We all know the obvious ways that growth can destroy value, like pursuing unprofitable business models or pursuing products with negative gross margin. But profitable growth can distort value too. This occurs when the capital that is investment in growth initiatives generates the business cost of capital. In today's world, leaders should be much more discerning about broad investment doubling down on investment that are unlikely to produce attractive returns and duping putting low-turning growth investment on the back burner. To elaborate as capital cost rising.
the value of growth relative to the value of margin improvements change significantly. See the exhibit in this article. When the cost of capital is low, strategies that accelerate growth create far more value than those tied to boosting margins. This partially explains why so many companies pursued growth strategies over the last decade with considerable fanfare from investors. Adobe Alphabet del Technologies Invest John Deere, but as capital costs approach 9% or so, the current average for the S&P 500, the value of growth diminished. Um, Strategies that increase probability create more value. Many companies had already reached this tipping point. This is why the tech-heavy and SDAQ companies largely or grown stock declined so significantly last year from a high of more than 40,000 in early 2022, a low of 10,500 at the beginning of 2023, and companies loud Meta saw the market values collapse. One company known for its focus of growth has begun describing in strategy and performance very differently in lieu of higher capital costs. The tech high player Netflix recently announced that it will in the company's focus on net subscriber ads as a key performance metric indeed despite adding more than 10 million new subscribers in 2022. Netflix is placing much greater, greater emphasis on revenue, operating income, and operating margin as the company's primary performance measures. The message to investors is clear. In assessing the value of Netflix, you must consider the profitability on streaming customers, not just their number. Or the growth companies are likely to follow Netflix lead with the kind of messaging. 2. Investing in productivity. In anticipation of a slowing economy, more than 3,115 companies announced layoffs in 2022, according to data compiled by AI-powered market intelligence platform Intelligence. Amazon, Microsoft, Salesforce, Disney, and Philips led the way. In most cases, the layoffs were undertaken to increase efficiency, enabling each company to do the same with less. In our experience, headcount action can boost market gains, at least temporarily, but they often make ruining growth more challenging later, particularly if satisfying new demands requires significant rehiring, but the best companies find ways to increase productivity during slowdowns, not merely cut costs. Boosting productivity requires that leaders identify the factors preventing their people
from getting things done. In some instances, the problem is organizational complexity, that is, a combination of complex processes, organization structures, and ways of working unless this or the legend complexity is removed or the ways dealt within any margin improvement will be short-lived, as one client executive, executive recently remarked after overseeing her company's three major workforce reduction in as many years. We should have learned this by now. If it takes the people out, but you don't take the work out or don't change the way work gets done, the people will invariably combat efficiency measures alone really create sustained improvements in profitability. Enhancing productivity often requires investment, the substitution of capital or technology for labor. Some new technology offers the potential to dramatically improve productivity with modest investment. For example, AI application can enable many routine tasks to be automated. Advertising copy can be generated by machine rather than armies of marketing professionals. Call center can be managed by optimized language models trained to respond to customers, suppliers, and other parties in a conversational way. Other technologies, most notably factory automation, can require significant investment, but done right, technology investment reduces costs and increase productivity. A company to improve margins in the short term without sacrificing growth in the medium to longer term. 3. Dynamically review capital spending plans. Most companies conduct capital planning of an annual basis, but the pace of change is necessary and achieve. CFOs need formal mechanisms to track, check in assumption, risks and opportunities continuously throughout the year. A plan to deploy capital measures may need to be delayed, revised, or scrapped altogether based on what takes place during the first half of the year. Dynamic, dynamic capital budgeting requires that organizations think about signposts, trigger points are related metrics. Signposts refer to the critical market and competitive factors that most influence a company's decision to deploy capital. For example, a critical assumption behind General Motors' decision to investment heavily behind battery electric vehicles (BEVs) was the rate of penetration of BEVs in the market. That number is driven by a few specific samples, such as the cost of batteries,
change in government mandates, availability of charging station, competitor pricing action, etc. etc. Each of these signposts has important trigger points that should impact the assumption built into the capital plan. For example, if the number of charging stations in major metropolitan areas does not ground an anticipated DG, then the assumption in G eh, in its capital plan will most probably need to change by continually monitoring signposts relative to trigger points. Companies can determine if and when they need to modify their capital plans to stay ahead of the competition. The age of cheap money is over. In the face of rising capital costs, leaders should rethink their approach to resource allocation and capital planning. This process must become more disciplined and dynamic. Once obvious, investment in growth may need to be reconsidered, and antidotes to input margins must be mindful of productivity, not just efficiency. Capital and its costs must be measured and carefully managed. Otherwise, companies risk over-investing in the world opportunities and under-investing in the right ones, undermining future profitability, growth, and value creation. Thanks. Bueno, hoy les voy a hablar el resumen de lo que acabé de leer en inglés. Durante los últimos 15 años, el capital ha sido barato. Significa para las empresas que el costo de impuestos estaba por debajo de la tasa de inflación, siendo libre de costos. Y también el mercado de valores se movía de manera constante, con costos de capital bajos, donde en el 2022 el medio ponderado del capital WACC se mantuvo por debajo del 6%. Todo eso cambió en marzo del 2022, cuando los bancos centrales del mundo empezaron a subir los precios para frenar el aumento de la inflación. Durante los próximos 12 meses, la Reserva Federal de los Estados Unidos aumentó su tipo de interés de referencia de los fondos federales desde una media inferior al 3,5%, y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió del 1,75% a casi el 6% de la actualidad. Con el aumento de los tipos de los activos libres de riesgo, el costo de la deuda para la mayoría de las grandes empresas también aumentó hasta casi el 5,75% en la actualidad. El coste del capital social también aumentó para la mayoría de las grandes empresas, de menos del 7% a aproximadamente el 10% en general. La WACC aumentó un 50% o más en solo 12 meses, pasando de menos del 6% de hace un año a casi 9% en la actualidad. Ante esta situación, las empresas cambian la forma de asignar los recursos y estrategias. 1. Reevaluar las inversiones en crecimiento. Todos sabemos que el crecimiento puede destruir el valor, al igual que el crecimiento rentable. Esto ocurre cuando el capital que se invierte en iniciativas de crecimiento genera beneficio contable, pero no rentabilidad que supere el costo de capital de la empresa. Por lo tanto, los líderes deben ser exigentes a las inversiones en crecimientos, redoblando para tener mayor probabilidad de rentabilidad. A medida que aumenten los costes de capital, el valor del crecimiento en relación con el valor de la mejora del margen cambia significativamente, pero cuando el coste es bajo, las estrategias se aceleran el crecimiento creando mayor valor que la vincular el aumento de los márgenes. Pero a medida que los costes de capital se acercan al 9% aproximadamente, el valor del crecimiento disminuye y las estrategias que aumentan la rentabilidad crean más valor. Muchas empresas ya han llegado a este punto de inflexión. Una empresa conocida por centrarse en el crecimiento ha empezado a describir sus estrategias y su rendimiento de forma muy diferente en lugar de aumentar los costos de capital.
como Netflix, que ha anunciado recientemente que acabaría con el enfoque de la empresa en las adiciones netas de suscriptores, como métrica clave de rendimiento, donde hace mucho más hincapié en ingresos operativos y margen operativo como las principales medidas de desempeño de la empresa. 2. Invertir en proactividad. Anticipándose a la desaceleración de la economía, más de 3.150 empresas anunciaron despidos en 2022. Esos despidos se realizaron para aumentar la eficiencia y permitir a cada empresa hacer lo mismo con menos. Según la experiencia observada, las acciones de personal pueden aumentar los márgenes, al menos temporalmente, pero a menudo dificulta reactivar el crecimiento más adelante, específicamente si satisfacer las nuevas demandas requiere una importante nueva contratación, pero las mejores empresas con encontrar formas de aumentar la productividad durante las ralentizaciones, no solo reducir costos. Aumentar la productividad requiere que los líderes identifiquen los factores que impiden que sus empleados hagan las cosas. En algunos casos el problema es la complejidad organizacional, es decir, una combinación de procesos, estructuras organizativas y formas de trabajo complejos. A menudo que se elimine esta complejidad subyacente o se aborde de otro modo. Cualquier mejora de los márgenes durará poco. Las medidas de eficiencia por sí solas rara vez generan mejoras sostenibles en la rentabilidad. Las medidas de eficiencia por sí solas rara vez generan mejoras sostenibles en la rentabilidad, como la inteligencia artificial, pero si se hace bien. Las inversiones en tecnología reducen los costos y aumentan la productividad, lo que permite a las empresas mejorar los márgenes a corto plazo sin sacrificar el crecimiento a medio y largo plazo. 3. Revisar dinámicamente los planes de grado de capital. La mayoría de las empresas planifican el capital anualmente, pero el ritmo de cambio exige un cambio. Los directores financieros necesitan mecanismos formales para hacer seguimiento continuo de los cambios en la hipótesis, riesgos y oportunidades a lo largo del año. La presupuesta de capital dinámica requiere que las organizaciones piensen en señales como los factores críticos del mercado y competencias que influyen en decisiones de una empresa de desplegar capital. También están los puntos de activación y métricas relacionadas. Cada una de estas señales tiene importantes puntos de activación que debería afectar a las suposiciones incluidas en el plan de capital. A monitorear continuamente las señales, las empresas pueden determinar si necesitan modificar sus planes de capital y cuándo para mantenerse por delante de la competencia. La era del dinero barato ha terminado. Ante el aumento de los costos de capital, los líderes deberían replantearse su enfoque de asignación de recursos y la planificación de capital. Estos procesos deben ser más disciplinados y dinámicos. Una vez es posible que sea necesario reconsiderar las inversiones en crecimiento y las opciones para mejorar las márgenes deben tener en cuenta la productividad, no solo la eficiencia. El capital y sus costes deben medirse y gestionarse cuidadosamente. De lo contrario, las empresas corren el riesgo de invertir de más en las oportunidades equivocadas y de invertir menos en las correctas, lo que socava la rentabilidad, el crecimiento y la creación de valor futuros. Muchas gracias por su atención.